Motif de satisfaction, c'est déjà c'est un groupe, je pense que c'est un groupe particulier. Et déjà ce matin, avec la séance des joueurs que j'ai pas pu mettre dans le roster et l'esprit et le caractère qu'ils ont démontré, je sentais déjà qu'il y avait une bonne dynamique dans ce groupe. Et après, c'est difficile de faire les joueurs que j'ai pas pu faire rentrer. C'est difficile parce qu'ils méritent tellement. Et d'ailleurs, après, quand les joueurs sont rentrés aussi et ont pu participer, contribuer et élever le niveau, même pas le maintenir, mais élever le niveau, c'est dire la ténacité de ce groupe. Donc, ça caractérise un peu comment j'aimerais bien qu'on soit reconnu par non seulement on va dire le sacrifice et le travail, mais aussi la qualité, parce que j'ai trouvé que les gars ont été très bien organisés, la tête sur les épaules, et crédit à leur cœur, mais aussi au staff d'avoir pu les fédérer et les préparer pour ça. On suit avec Jean-François Théodonio. Salut Laurent, félicitations pour ce premier match. Merci. Qu'est-ce que vous avez pensé peut-être, vous parlez cette semaine du fait que c'était pas la version finale. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'aspect tactique, si on veut, technique de vos joueurs sur le terrain aujourd'hui? Intéressant, j'ai trouvé que par séquence, ils ont produit du jeu de qualité. On aurait pu même... je sais que Mahala et Joseph s'en veulent, parce qu'ils sont très durs avec eux-mêmes. Mais voilà, et je sais que ils vont en mettre quelques-uns dans la saison, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je le répète, que ce soit les séquences de sortie de balle ou de maintenir un peu la possession un peu plus haut sur le terrain, tout en minimisant les turnovers et les contre-attaques. J'ai trouvé qu'il y avait des glimpses de jeu d'intéressant de ce qu'on veut faire. Et en plus, on a su défendre soit moyen, soit deep, d'une manière assez, je veux dire, correcte et disciplinée. Et voilà, je pense qu'il y a des éléments dans tous les compartiments de jeu où on a montré de la qualité et beaucoup de solidarité. Et on mérite ce point. C'est une des plus grandes équipes de la Ligue et on est très fiers de ce qu'ils ont accompli. Simon, ça va. Bonsoir Laurent, félicitations encore pour ce Merci. premier match, ce premier point aussi. Justement, pour revenir sur la question de défensive, en tant que tel, tu viens d'en parler, à quel point tu as été satisfait aussi de la façon dont tes joueurs se sont débrouillés en défensive, surtout en fin de match quand ça commençait à brasser un petit peu dans la cuisine, là, si tu veux. Oui, plusieurs éléments. C'est d'être moins ouvert pour limiter les transitions et les situations devant la boxe. Mais en même temps, les gars pensaient qu'il y avait une opportunité pour marquer, donc ils étaient ambitieux. Mais c'est qu'en fait, c'est même pas que je m'inquiétais, c'est que j'ai l'impression que dans ces moments-là, j'avais peur qu'on soit victime d'un soft call, tu sais, quelque chose d'un peu stupide, quand les supporters poussent ou l'arbitre se sent un petit peu forcé. Voilà, j'avais un peu peur de ça, mais j'ai trouvé les gars globalement dans le contrôle et je le répète, voilà, on peut pas tout dénier non plus à l'adversaire et je pense qu'on a minimisé, on s'est très peu fait breakdown, j'ai trouvé. Juste un petit peu en transition, mais voilà, c'est vraiment un clean sheet chez cet adversaire, c'est vraiment très intéressant. Et puis il y a de quoi construire. On est encore loin fitness-wise de ce que les gars peuvent faire en termes de potentiel, donc c'est encourageant. In English now, John Still. Hello, Laurent. Congratulations on the first point. From your perspective, is this how you saw the game playing out before the match? And did you hope that maybe you could be able to create more going forward? This is what we planned with the guys, and they execute, and they're capable. They're more than capable, and we were really happy that they were able to not only stick to the plan, but also be even more ambitious and come up with a few sequences out of the bag that we know they're capable of. But sometimes for the first game or the pressure or whatever, you don't know how it's going to turn out. And it turns out that they were at times really comfortable.
a really interesting first for this group. But we're not surprised, but we can't be too ambitious neither. We faced a really beautiful team that also had a few chances too. So I think it's fair today. Yes. Yes, hi Laurent. Last year, it was no secret that this team had their fair share of struggles on the road. How important is it right out of the gate, not only to get a point, but you could feel like you may have deserved 3 points if you had been a bit more clinical today, especially at the start of a 6-game road trip? Yeah, like I said, we've been on the road for so long now already. The guys been away from home for a while already, so you could tell how excited they were today, not only to compete on game 1, but also kind of come back home for a little bit, even though it's not for too long. So you could sense a little bit of both, and decent first, competitiveness and resilience and organizations and quality at times with the ball, and we know they can do more, and they will. And not only the starting 11, but the whole group, like I like to say. So interesting. On revient en français. Jeff Morency. Oui, bonjour Laurent, je veux aller Bonsoir. un petit peu dans l'émotion. Très peu d'observateurs vous donnaient un point ce soir. Quand tu es rentré dans le vestiaire après 90 minutes de jeu, c'était quoi le message global à envoyer au gars? C'était que voilà, on s'en fiche de ceux qui. Je m'en fiche de ceux qui sont d'accord ou pas d'accord. Voilà, je suis content de. Et même si je veux pas trop en dire, mais je veux dire, même si on avait perdu dans ces conditions-là, mon constat il aurait été le même. La performance et ce qu'on a voulu démontrer et sur les choses sur lesquelles on travaille, elles auraient quand même été là. Si le but n'était pas annulé, tu vois, ça aurait pas changé. Je veux juste qu'on se trompe pas d'objectif. Des gens autour vont parler d'une manière ou d'une autre, et c'est comme ça. Nous, qu'est-ce qu'on contrôle? Nos actions et pas ce que les autres vont dire de nous. Donc, même si le hors-jeu n'était pas sifflé et qu'ils auraient accordé ce but, ça aurait été le même constat. On ne se serait pas tapé dessus juste parce qu'on avait perdu 1-0 avec une performance comme ça. Donc je le répète, non seulement la performance dans une meilleure des équipes de la Ligue, mais la façon dont tous les remplaçants ont pu contribuer et élever le niveau, et beaucoup de joueurs qui auraient pu rentrer, que je n'ai pas pu faire rentrer, et d'autres joueurs qui n'ont pas été listés et qui seront dans l'effectif bientôt. Donc voilà, c'est des gros motifs de satisfaction, et pour les staff aussi, parce qu'ils ont travaillé beaucoup, away from home, je le répète, depuis un petit moment déjà. Et puis pour tous ceux qui nous regardent, j'ai reçu tellement de messages avant le match de supporters qui nous encourageaient. Et voilà, on ne pourra pas faire tout le monde content, mais c'est comme ça. Et une dernière question de Maxime Valbut. Bonsoir Laurent, félicitations pour votre première rencontre. Bonsoir. Chef en presse. Merci. Je suis curieux, c'est un beau et gros vote de confiance que vous avez envoyé à Rida Zoué en toute fin de rencontre en l'envoyant alors que la rencontre était à égalité. Vous avez parlé de la qualité de votre milieu de terrain, du nombre de joueurs de qualité. Je suis juste curieux de la décision d'envoyer Rida Zoué et peut-être un mot sur sa performance en fin de match, même si ça a été de très courte durée. Merci. Ouais, Rida travaille, il a des capacités. On va essayer de le structurer un petit peu plus et voir comment on peut se rapprocher de plus en plus de ce que moi je recherche sur un milieu à deux ou dans une position de fake 10 là, sur les positions plus avancées. Mais il travaille bien comme travaillent bien ceux que j'ai pas pu mettre dans le roster, et voilà, on sait aussi que l'apprentissage passera par les minutes sur le terrain aussi, et pas seulement sur la théorie et l'entraînement, etc. Donc c'est bien, il a pu avoir quelques minutes, il s'est positionné pour en avoir d'autres. Merci beaucoup Laurent. Bon retour à Montréal. Merci. Yeah, 100%. Yeah, I think we did a lot of work and also a lot of talking between the team, the staff, and the defenders about being solid and not conceding chances. And I think it worked brilliantly.
with some better luck or on another day, I think we would have scored as well. But I think we did a good job as a team. Penalty was taken back because of offside. A goal was taken back because of offside. Some will call it luck. Others will say that the back line was cohesive. Is that the way you see it? Yeah, I mean, you make your own luck. I haven't seen it yet, so I don't have an opinion on it like that. But as a defender, I would say it matters that we got those calls because we work on stepping our line and trying to be intact and connected. So even if we did happen to be disconnected at the moment, just the thought of individually we stepped, it's a matter of inches that we got the call. So at the end of the day, even if we put in a lot of work and we're a little lazy, it paid off in centimeters. So yeah. Thank you. John Still. Hello, George. Congratulations on the point tonight. Just in terms of building up with a new guy on the right with Ruan there, just what was something that maybe you guys have been working on, and how did you feel like that connection worked for you on the right? Yeah, Ruan's we know how he plays. A lot of people in the league know how he plays as well. We know he can get in behind offensively, and we know we can look for him in that sense. So when we try to build out and it gets to our midfielders, we know immediately we can look for him in behind and try to attack that way. And then building out as a team, even if it wasn't him, we work on a lot building out our shape and where I am. That depends on where he has to be. So obviously off the pitch we talk and on the pitch we do too. So yeah, I think he's a great addition to the team, of course, and hopefully the connection gets better. Jean-François. Hi, George. You guys seem kind of organized tonight in the back line. What can you say maybe about the work that you put in to make sure that this back line is organized, and with Joel, maybe his leadership on that back line with you? What's the communication, the relationship back there? Yeah, like you said, we have leaders back there, and as much work on the field as we put in, we've also put in the same amount as just talking about it off the field, especially this past week about how we can concede less chances and be more organized and keep the game in front of us rather than try to track back and run behind all the time. So, I think is a product of a lot of work from everybody in that back five and even the midfielders and the staff as well. So I think collectively we've talked probably the most about that topic, and it really paid off today. Yes. Merci, Pat. Hi, Joel. Hi, George, sorry. In that first half, they really did seem to go a lot through the left, a lot through towards you and towards Juan. How did you guys navigate that, especially given how good Orlando plays out wide? Yeah, we before the game we went through the shape and who we wanted to track certain runners from the wing, and a lot of, like I said before, a lot of talking about it and a lot of doing it on the field helped a lot. But yeah, it's just about communication. I think like I said before as well, we have a lot of leaders on the team, and talking isn't going to be a problem, especially going forward this year. I think we have a lot of communicators on the field, and it got loud at times. So sometimes you can't hear your teammate, but we knew what we had to do and in what scenarios where we had to be. So yeah, it took a lot of work on the training field. Yeah, I think you're going to see similar things, just a bit more intelligent, I would say. We're going to play a little bit deeper than we have in past years. We always want to keep our line high and be aggressive, but at the proper times. I thought tonight we did a really good job at denying them the ball behind and matching their runs and making sure that our line was solid and on the same line and organized. So a lot of similarities and being on the front foot with our defending, but also being intelligent and making sure that we don't give up space behind us. Still. Hi, Joel. Thanks for doing this. Congrats.
In terms of maybe the new players that you saw out there, it must be a little bit challenging for them to be getting into the starting lineup there in their first MLS action. What did you make of some of the new boys on the pitch today? Yeah, fantastic. Mati, worked his socks off, battling every ball, creating havoc, doing what he does with all the passion that he has. He did a really good job. Dom was fantastic in getting in the pockets and making things happen. I thought the first 15 minutes we could have had a couple chances and a couple goals, to be honest with you, and he was a part of that. Yosa coming off the bench, fantastic link-up play with Sunu and other guys coming on too, but fantastic from the guys that started and the guys coming off the bench. I think it was a good fought point, but now that's the standard, and we have to grow from it and get better for next week and get that first win. Elias. That's bad. Hi, Joel. You were on this team 2 years ago that seemed to be world beaters on the road during this team last year where there were struggles. A game like this tonight against one of the top teams in the East, does it feel more like one of those 2022 away games, or is there still work to be done? Nah, there's still always going to be work to be done. We have a long ways to go and what we want to accomplish, but obviously the start was really important for us against a top side like Orlando. Really, really tough place to play, but we decided that this year, we can't give up as many games on the road. We got to pick up at least points, ties, wins, preferably, obviously, but any points we'll take on the road because it's super important. And like you said, 2022, we had a lot of away wins and set new records, and obviously that helped us towards finishing near the top. So, we can't drop games on the road, stay organized, stay compact, and try and grind out some wins.